patatas. Aceite. Sal. Pimienta. La cebolla. Los huevos. El sartén. Go. Hola. Hoy nosotros vamos a hablar sobre tortillas de patatas. Hola. Esta es nuestro amigo americano. Hola. La receta es muy fácil. Sí, muy deliciosa. Primero, vaya a la cocina. I think I'm on the wrong show. Mary, call the American Embassy! Pique las patatas. No pique tu mano. Nuestros picamos las patatas antes. Anada la sal. Anada patatas. Never had chips and ketchup before, it's not too bad. Anada la sal. Oh my god, it's a little hot. Oh man. What are you guys doing over there? Salting up some taters? Patatas, las patatas. Los potatoes? Woo, it's so hot. Guacamole! Holy guacamole! Fría las patatas con aceite de oliva. Aquí añada el aceite. I gotta go back. He is not. Añada las patatas. Tengo cuidadoso. Deme el Deme el sartén. Nosotros fría las cebollas antes. De la mañana préstame tu claridad para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va. Y esté caliente. Corte las cebollas muchas. Gracias. Hierva las cebollas en un sartén. Hiervamos las cebollas antes. Bata los huevos en con una cuchara. 6 huevos. Couple eggs. You beat them up a little bit. May I? How many are we doing here? 6. 6? Alright. Oh, well, maybe I'll do one. That's cinco. Uno mas. Por favor. I'm catching on quick. Alright, let's whip these bad boys up.
tu español es mal? Yep, I guess. Whatever you said. Mezcle los huevos con sal y pimienta. La sal. Mezcle los huevos con las cebollas. Las cebollas. Bien. Delicioso. Get yourself a fork. La cuchara. Mezcle. Yeah. Fría las patatas. Got a little onion stuck in here. Mezcle las patatas. Chance, acid rapper, soccer, hacky, sacker, cocky, khaki, jacket, jacker. Fría las patatas. Mezcle. Sí. Drene las patatas de aceite. Está caliente. No pierde las patatas. Bien. Pierde. Caliente. Limpie el sartén. Sartén. Turn it off. Limpie. Limpie. Caliente. Mezcla las patatas con los huevos y las cebollas. Mezcle. Bien. Sea organizado con los ingredientes. Cociné las patatas y huevos en un sartén con aceite para 8 minutos. 8 minutos es muy importante. Añade el aceite. Gracias. Gracias. Praise him till I'm gone. When the praises go up, The blessings come down. Cociné los ingredientes. The blessings come down. Sepa el reloj porque es muy importante. It seems like blessings keep falling in my lap. It seems Delicioso. like falling in my lap. Ya da. Mucho grande. I don't make songs for free, I make them for freedom. Don't believe Después de 8 minutos, cocé la tortilla de patatas de el sartén. saying something, but Tenga hold on. cuidadoso. Jesus black Muy like importante. you matter. I know I talked to his daddy. Say you the man of the house now. Look after your family. He has ordered my steps, gave me a sword with a crest, and gave Donnie a trump in case I get shortness of breath. I'm gone. Praise. Praise him till I'm gone. Don't be mad. I'm gone. Praise him till I'm gone. When the praises go up, good God, the blessings
blessings come down. Good God. When the praises go up. The blessings come down. When the praises go Tenga up. muy cuidadoso. The blessings come In my down. lap, the blessings come down. When the praises go up. Hey! Hey! Pruebe la tortilla de patatas. Sí, sí. Caliente. Muy delicioso. El sabor es magnífico. Actually, not that bad. ¿Está bien? La tortilla de patatas es dulce, salada y sabroso. Estoy contento porque la tortilla de patatas es muy deliciosa. La tortilla de patatas. ¿Está bien? You talking to me? Oh, can you repeat that, please? La tortilla de patatas. ¿Está bien? Está bien. Está bien. Adiós.